Next speed, velocity and acceleration. The speed is the quantity which shows how fast the body is moving, but velocity is the quantity which shows the speed as well as direction of the moving body. Speed அப்படிங்கிறதுனா quantity shows the how fast the body is moving. அதாவது எவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணுது அதாங்கிறது ஸ்பீடு. ஸோ வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறதுனா ஆஸ் வெல் அஸ் எவ்வளோ ஸ்பீட் அந்த பாடி அப்படிங்கிறது மூவ் பண்ணுது ஆஸ் வெல் அஸ் அதனோட டைரக்ஷன் ஆஃப் த பாடி. ஓகே, ஆஸ் வெல் அஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் த பாடி. ஓகேவா? ஸ்பீடு அப்படிங்கிறதுனா எவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டாக அந்த பாடி அப்படிங்கிறது மூவ் பண்ணுது, வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் எப்படி மூவ் பண்ணுது அதான் velocity அப்படிங்கிறது. ஓகே, தென் ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டேக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்பீட் அப்படிங்கிறதுனா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை டைம் டேக்கன். அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு இன் த யூனிட் டைம். Okay, so speed is the scalar quantity because it's a magnitude only. It's a unit is ms power minus 1. Unit is ms power minus 1. That is speed அப்படிங்கிறதுனா distance by time taken. Speed is equal to distance by time taken. Okay, அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ண அதான் நமக்கு என்னதுன்னா ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதனோட யூனிட் வந்து டிஸ்டன்ஸுடைய எஸ்ஐ யூனிட் வந்து மீட்டர், தென் டைமுக்கு வந்து எஸ்ஸு. ஸோ த ஸ்பீட் இஸ் a unit, SI unit of speed is equal to ms power minus 1. Okay, the next one velocity. Next என்னதுன்னா velocity is the rate of change of displacement. அதாவது அது ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷன், தென் அதனுடைய ஃபாஸ்ட் ஸ்பீட் அண்ட் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன். The velocity is the rate of change of displacement. Its displacement is the unit time, or it is the displacement in unit time. It is a vector quantity because it's having the magnitude and direction. The unit is ms power minus same unit ms power minus displacement by time taken is called velocity. Velocity is the rate of change of displacement, initial and final position by time taken. Okay, this unit is also ms per minus. Displacement means a distance da, therefore displacement m by time taken s, therefore ms power minus 1. The speed and velocity is the same SI unit, ms power minus 1. The next one acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity. அதாவது initial velocity, final velocity minus initial velocity அப்படிங்கிறது. Acceleration is the rate of change of velocity or change of velocity in unit time. Acceleration is also a vector quantity. It has a magnitude and direction. The SI unit of acceleration is ms power minus 1. Okay, the acceleration is equal to change in velocity by time taken. Change in velocity means final velocity minus initial velocity by time. Final velocity means v, initial velocity means u, therefore v minus u by t. Therefore acceleration is equal to velocity is equal to displacement by time taken. For displacement meter, time taken is the SI unit of velocity is equal to ms power minus 1. Okay, then acceleration is equal to the acceleration a is equal to change in velocity by delta v by t. Change in velocity by time. Therefore v minus initial velocity, final velocity minus initial velocity by t. Final velocity minus initial velocity by t. Okay, this is the acceleration. Okay, so consider a situation in which the body moves in straight line without reversing its directions. The above equation is, அதாவது இந்த equationல v is greater than u, அதாவது final velocity அப்படிங்கிறது initial velocity இருந்ததுன்னா final velocity is greater than the initial velocity. The velocity increases with time and the value of the acceleration is positive. அதாவது இது வந்து நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5 கிலோமீட்டர்ஸ்ல நீ வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது 5 கிலோமீட்டரா இருக்கு.
ஸோ உன்னுடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது நீ வந்து டைம் போக போக நீ வந்து மூவ் ஆக 5 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர், தென் 6 கிலோமீட்டர், 7 கிலோமீட்டர், 8 கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற உன்னுடைய வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக உன்னுடைய வேல்யூ ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்க எப்படி இருக்கும்னா, the value of acceleration is positive. Value of acceleration is பாசிட்டிவாக இருக்கும். பிகாஸ் ஏன்னா வி அப்படிங்கிறது யூவோட அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூவை நம்ம அப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணி போடும் ஆன்சர் நமக்கு என்ன வரும், பாசிட்டிவில் வரும். ஓகேவா? ஸோ அட் த சேம் டைம் வி அப்படிங்கிறது லெஸ் தேன் யூ ஆர் த இனிஷியல் வெலாசிட்டியை விட ஃபைனல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருந்தால், அதாவது 10 கிலோமீட்டரில் போய்கிட்டு இருக்கு, அப்புறம் 5, 4, 3, 2 அப்படிங்கிற மாதிரி உன்னுடைய வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகிச்சே இருந்ததுன்னா, ஸோ இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆயிருக்குமா, the value of acceleration negative. Value of acceleration is negative. Value of acceleration is negative. If negative acceleration is called the retardation. Negative acceleration is called the retardation. The acceleration have a value of then -2. அந்த மாதிரி மைனஸ்ல வரும். ஓகேவா? Therefore, u is greater than u, v is greater than u means the final velocity is greater than the initial velocity. The velocity increases with the time and the value of acceleration is positive. Then v is less than u means final velocity is less than initial velocity. The velocity decreases with the time and the value of acceleration is negative. Okay, it is called the negative acceleration. Therefore, negative acceleration is called the retardation. Okay, thank you.